ang leaves, no? When the bundled leaves is being untied, the beauty will gradually exposed. Now, your personal and communal potentials. So mga giftedness na to niya. Personal and communal gifts or talents and hidden treasures potentials will be unleashed today by this seminar workshop. So brothers and sisters, this course is the Christian Leadership Training Seminar Workshop on Ministry, and the theme is to equip the holy ones for the work of ministry. Now, officially, open! Say, still not yet beautiful. This is ourselves, my dear. Nga nang dili beautiful. Kaya wapa tagagawa sa tong cell, wapa tagakita sa tong mga gasa. We have a lot of gifts, but still unused. Okay, see? This is ourselves, my dear sisters and brothers. No, tanawa mga unbundled ba? No, wala kayo nakita ninyo nga sa gibukan ng mga ubang mga leaves. Pero naagi pa yung gawas pa yun nga mga leaves mo beautiful pa yun ni. So this morning, may I call on the district coordinators of every district to come over here. District 7, District 2, District 2, sige, District 7, si Bibis, si District, diri. Asa makaitaw na yun? District 3, represented by Ena. District 5. Isa by 5 ninyo nga mo represent niya. Si Diding. Sige, Diding. District 7, ana. Pila naman mo kabok niya. Hindi mo nagtapo pa mo siya, eh. Mga mo. Represent yung tingali mo na rin nag-auwa, no? Sige, napa-isa. District 7, District 5, District 1. Isa may District 1 diri nga represent. Si Kuan, si Jen. Sige, Jen, Mary Jen. So kamo nga mga elders, no? Kamo mga coordinators or responsible. So you are nagdala mo mga katawhan, no? Mga leaders. So you also have to unleash your bundles of graces, no? Kaya ron nga maka-share po mo sa inyo ang mga sakop din na. So palihog, District 1, get 1 bundles there. District 2, nagipahikot diha. Sige. Sige. Then, magdungan mo ha. So, kana sila, maglingkod na sila. Kamu na yung tuyok pag-distribute kada usa. Then, tagaan mo na niyo sila to go out of themselves, to unleash your giftedness. Sige. Ready? Sige. Sige na, i-unleash na ako na. Distribute.